Shin ko kuna mining pinetwork kuwa? To idan kuna mining pinetwork, ku daure ku kalli wannan bidiyo har zuwa ƙarshe. Za ku ga na kawo muku da kyakkyawan labari. Kada ku manta ku yi subscribing, ku danna alamar ƙararrawa. Hakan shi zai ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo masu kyau irin wannan nan gaba. Kuma ku yi liking ɗin wannan bidiyo saboda hakan shi zai sa mu ji daɗi sosai. Wannan bidiyo ba financial advice ba ne. Sannan wannan kyakkyawan labari wanda na zo muku da shi ya ƙunshi wato exchanges ɗin da suka yi listing ɗin pinetwork da farashin da ya zo da shi. Idan kuka lissafa za ku ga farashi ne wanda ya wuce tunanin mutum. Sannan kuma kafin ka yi a tura maka coins ɗinka zuwa wallet ɗinka dole sai ka yi passing KYC. Idan kuna jin daɗin wannan bidiyo ku daure ku yi sharing ɗinsa kuma ku yi liking. Sanin ku ne cewa pinetwork yana ɗauke da ɗimbin mutane waɗanda suke mining ɗinsa, wanda ko da yaushe ana samun ƙarin mutane. Domin yanzu haka KYC an yi increasing ɗinsa wanda mutane suna samun KYC a ko da yaushe. Sannan kuma China su ne waɗanda suka fi kowane mutane yawan pioneers. A halin da ake ciki yanzu ɗimbin mutane suna samun KYC a ko da yaushe. Mutane suna samu su kammala KYC ɗinsu wanda wasu ma ba su taɓa tunani ba. Za ka ga kawai an ba ka KYC. Pinetwork yana ɗauke da ƙalubale inda mutane suke ta hantaran shi. Mun ga misali kamar irin su BBC Hausa inda ko da yaushe sai sun hantari shi wannan network ɗin. Duk wanda ya fara mining pinetwork shekara ɗaya da suka wuce ya fahimci inda pinetwork ya sa gaba. Zai gane cewa project ne wanda yake buƙatar haƙuri da jajircewa da kuma mai da hankali akan yin mining. Sanin kanku ne cewa China su ne waɗanda suka fi ba wa wannan network ɗin muhimmanci wajen ci gaba da aka samu ta hanyar hada-hada da duk wani abu wanda ba a taɓa tunani ba. Idan ka san cewa ka daina mining ɗin pinetwork, to kai maza ka dawo da application ɗinka ka ci gaba da yin mining. Domin kowane wata suna rage mai mining rate ɗinsa. Mutane da dama sun yi migration zuwa mainnet inda mutane da dama suka yi passing KYC verification. Kada ku manta wannan bidiyo ba financial advice ba ne. Bidiyo ne wanda nake kawo muku update akan yadda pinetwork yake tafiya. Sanin kanku ne ko team na pinetwork ba sa yin magana akan yadda project yake tafiya, inda za ku ga exchanger nan da dama inda suka yi listing ɗin pinetwork inda ake hada-hada. Gashi nan akwai market cap su ma sun faɗa. Gashi nan za ku gani an yi listing ɗin shi a exchangers da dama irin su Huobi, st.com, Onus da SuperX da dai sauransu. Pico team ba su cika fitowa su faɗi wani abu wanda yake wakana ba, amma dai sukan yi mana hannunka mai sanda inda Bahaushe yake cewa ka guji mutumin da bai cika fitowa yana yin magana ba, to ka ji tsoron abin da zai iya aikatawa. Don haka Pico team ba sai sun samu exchanger domin a yi listing ɗin pinetwork ba. A ganina pinetwork shine yake su exchanger su za su buƙaci su yi listing ɗin pinetwork. To pioneers, idan kun ji daɗin wannan bidiyo da muka kawo muku, ku daure ku yi mana subscribing. Sai na ji ku a bidiyo na gaba.